Infinity RG, taking action to develop the students. Hello everyone, welcome to Educare for today. প্রিয় শিক্ষার্থী, আজকে আমরা প্রিপোজিশন অন এর ব্যবহার সম্পর্কে জানব। কোনো কিছুর উপরিতলের সংস্পর্শে বোঝাতে অন বসে, যেমন দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবল। নির্ভরতা বোঝাতে অন বসে, যেমন দ্য কাউ লিভস অন গ্রাস। নির্দিষ্ট দিন বা তারিখ বোঝাতে অন বসে, যেমন হি কেম অন মানডে। এখানে মন্ডে একটি বার বা দিন, তাই তার আগে অন বসেছে। অনুসারে বোঝাতে অন বসে, যেমন হি ফরগেভ দ্য বয় অন মাই রিকোয়েস্ট। উপলক্ষ বোঝাতে অন বসে, যেমন হি ইনভাইটেড মি অন হিজ বার্থডে। পরপর বোঝাতে অন বসে, যেমন অন রিসিভিং দ্য নিউজ হি বার্স্ট ইনটু টিয়ার্স। চালু করা বোঝাতে অন বসে, যেমন সুইচ অন দ্য টিভি। সো ডিয়ার লার্নার, আমরা অন সম্পর্কে জানলাম। আশা করি ক্লাসটি তোমাদের উপকারে আসবে। ধন্যবাদ সবাইকে।